Hola, hola, buenos días. Soy yo, Vicky, otra vez. Espero que todo bien con todos vosotros. Hope you're all fine and well, enjoying the sun if you live in Spain or in anywhere at the moment. I think the weather's quite good over most of Europe anyway. Okay, so today we are in our Break the Language Barrier Level 3. We're on page 78, página 78. Estamos con la traducción. Había una traducción, un texto en inglés que tuviste que traducir en español. Y voy a leer la traducción en español que mira, es que eso es la respuesta. Sí. Estamos actualmente en el libro en página 36. Página 78 es donde está la traducción en español que voy a leer yo. So I'm going to read the translation in Spanish for you to practice the pronunciation. But the actual passage itself is on page 36 for you to translate. So, tienes que identificar los verbos primero, siempre, cuando haces una traducción. Identificar los verbos, los tiempos, las personas y después hacer la traducción. Y yo voy a leer la traducción en español y después las preguntas. Okay, I just wanted to say thank you to everyone who's written a review of any of my books on Amazon, as I asked people to do if they felt inclined to do so, and quite a few of you have done so, and I'm very grateful about that. Thank you. The other thing so I'm still doing Zoom classes. I do have a semi-intensive course that I'm hoping to do in July. If people are confident enough to come to the classroom, it may be too early. Classroom classes are definitely starting up again in September, and I'm just sort of seeing if people are ready to come for a classroom-based class yet. All the desks will be separate. Everything will be disinfected every day. There'll be hand sanitizer. Masks have to be worn, and there'll be gloves available. So we will do it and all social distancing will be observed. So we'll do it the best way that we can, that we're all stay safe. So if you're interested in doing that semi-intensive course in July, the details are on the website. I feel like I wanted to say something. Yeah. And as always, if you enjoyed the video, please give me a thumbs up. And if you haven't subscribed already, please subscribe to receive notification of future videos. Okay, so vamos a ver. Voy a leer la traducción. Okay? So, Pedro, y voy a poner esta traducción en inglés y español en la descripción, ok, so si no tienes el libro puedes seguirlo. Si quieres comprar el libro nivel 3 está disponible todos los sitios de Amazon, ok. So vamos. Pedro se quedaba con su amigo Carlos en las vacaciones de verano en el campo. A menudo iban a un lago cercano para pescar. Por lo general cogían 4 o 5 peces, pero nunca olvidarán qué les pasó ayer cuando no cogieron nada. Hizo muy bueno. Entonces decidieron pasar todo el día allí. Llevaron sus cañas de pescar, 2 sillas, un paraguas
y una nevera portátil con unas cervezas, agua y bocadillos. También llevaron los 2 perros de Carlos, Pepe y Pepa, con ellos. Cuando llegaron al lago, pusieron sus cosas en la tierra al lado del lago y empezaron a pescar. Pudieron ver muchos peces grandes en el lago, pero pasó 1 hora y no ocurrió nada. De repente se levantó Pedro, gritando: tengo algo, tengo algo. Carlos fue a ayudarlo, tropezó con uno de los perros y que se sentaban a sus pies y se cayó en el agua. Con suerte era nadador bueno y logró salir del agua sin mucha dificultad. Tendrás que secarse la ropa, dijo Pedro. Si no, te resfriarás. Los 2 hombres fueron a casa sin coger nada. Carlos se cambió la ropa y comieron los bocadillos y bebieron la cerveza en el patio de Carlos. Vale, eso es la traducción. Ahora vamos a mirar las preguntas que están en página 38. So, número 1. Who did Pedro used to stay with in the summer holidays? So, ¿con quién se quedaba Pedro en las vacaciones de verano? And the answer, la respuesta, se quedaba con su amigo Carlos. Número 2. Where did they often go to fish? So, ¿a dónde iban a menudo para pescar? Iban a menudo a un lago, creo. Sí, a un lago cercano. Número 3. How many fish did they normally catch? ¿Cuántos peces normalmente cogieron? Normalmente cogieron 4 o 5 peces. Número 4. What will they never forget? Que nunca olvidarán. So, nunca olvidarán qué pasó ayer cuando no cogieron nada. Número 5. What did they take with them apart from their fishing rods and why? So, ¿qué llevaban con ellos aparte de sus cañas de pescar y por qué? Llevaron con ellos 2 sillas, un paraguas y una nevera portátil con cervezas, agua y bocadillos porque querían pasar todo el día ahí. Número 6. Who also went with them? So, ¿quién también fue con ellos? Now, you could use the plural. ¿Quiénes también fueron con ellos? Because we know that it was 2 dogs.
So, was it the dog's Carlos's dog? Sí. Los perros de Carlos, Pepe y Pepa, también fueron con ellos. What did they do when they arrived at the lake? So, ¿qué hicieron cuando llegaron al lago? And cuando llegaron al lago, what did they do? Sí, se pusieron las cosas en la tierra al lado del lago y empezaron a pescar. What could they see in the lake? ¿Qué pudieron ver en el lago? Pudieron ver muchos peces. Número 9, what did Pedro do suddenly? So, ¿qué hizo Pedro de repente? So, de repente, Pedro, what did he do? He stood up, didn't he? Sí, se levantó gritando, tengo algo, tengo algo. Número 11, what happened when Carlos went to help him? So, ¿qué pasó cuando Carlos fue a ayudarle? Se resbaló, sí, golpeó con uno de los perros que estaban sentados o que se sentaban a sus pies. Número 12, did he have problems getting out of the water? So, tuvo problemas saliendo del agua. And la respuesta, no tuvo problemas saliendo del agua. Número 13. Why did Pedro say he will have to dry his clothes? ¿Por qué dijo Pedro que tendrá que secarse la ropa? And the answer is, I think it was, if not, you will catch cold. So, si no, se resfriará. Número 14, where did they eat their sandwiches and drink their drink? So, ¿dónde comieron sus bocadillos y bebieron sus bebidas? And the answer is, comieron los bocadillos o sus bocadillos, either is okay, y bebieron las bebidas en el jardín. En el patio de Carlos. So, bebieron su cerveza. Of course, not just bebidas, it was cerveza. Vale, okay, está. So, claro que las respuestas están ahí. The answers are in here. Pero es bueno escuchar cómo pronunciarlos también. Voy a poner todo en la descripción y también todos mis datos de contacto, websites, Facebook, etc. Y está. So, eso es la traducción. I hope you managed to translate it okay. As always, any doubts or queries, you can always email me to ask me anything you're not sure of. And yes, if you do have the level 3 book and you haven't done so far, but you have bought it perhaps on Amazon and you found it useful, I would really appreciate a review because it really helps. There's a couple of, there's one in particular. I did have a troll a couple of years ago, and I've got one bad review from a mad woman who actually never even used the book, but just didn't like me. So that's fine. You can't please all the people all the time, but it's a little bit annoying because she never actually used the book. She made a negative comment, and I just can't get it taken off. So the more positive reviews that I get, obviously, and only genuine ones, only if you want to put a positive review on, the more positive reviews that I get, it just sort of eradicates that one silly
review from that particular woman. Another one was another woman, unfortunately, who complained because the audio didn't come with the book, but it states clearly that the audio isn't included with the book. You know, I think the price of the book at €14 or whatever it is really suggests that it probably wouldn't come with it anyway. But it's another €10. The audio is another €10. And she complained about that. So that's fine. I mean, that at least she did. She bought the book and sent it back when it didn't have the audio with it. So anyway, so if you don't mind, and if you have time and you feel inclined, a review is always appreciated. So thank you for everything, and te veo en el próximo video. Muchas gracias. Adiós.